This good woman made for her a little Red Riding Hood, which became the girl so well that everybody called her a little Red Riding Hood. One day her mother, having made some, пирожки, да, custards, я не знаю, said to her, "Go, my dear, and see how your grandmother does, for I hear she has been very ill. Carry her a custard and his little pot of butter." Little Red Riding Hood set out immediately to go to her grandmother's, who lived in another village. As she was going through the wood, she met Gopher Wolf, who had a very great mind to eat her up, but he dared not, because of some fagot makers hard by in the forest. He asked her whither she was going. The poor child, who didn't know that it was dangerous to stay and hear a wolf talk, said to him, "I'm going to see my grandmother and carry her a custard and a little pot of butter from my mamma." "Does she live far off?" said the wolf. "Oh yes," answered Little Red Riding Hood. "It is beyond that mill you see there, the first house you come to in the village." "Well," said Wolf, "and I'll go and see her too. I'll go this way and you go that, and she shall see who will be there first." The wolf began to run as fast as he could, taking the shortest way, and the little girl went by the longest way, amusing herself by gathering nuts, running after butterflies, and making those gaze. Там просто, если смотреть по буквам, NOCEGAYS, nose, типа как нос, и gaze, типа как gaze, of such little flowers as she met with. The wolf wasn't long before he reached the old woman's house. He knocked at the door, tap, tap, tap. "Who's there?" called the grandmother. "Your grandchild, Little Red Riding Hood," replied the wolf, imitating her voice, "who has brought a custard and a little pot of butter sent to you by Mama."
is to hear the bed of my child. Grandmama, what great eyes you've got. It is to see the bed of my child. Grandmama, what great teeth you've got. This is to eat thee up. And saying these words, this wicked wolf fell upon Little Red Riding Hood and ate her all up. Да, вот такая вот сказочка от Шарля Пьеро. «Красная шапочка». У него все сказки заканчивались какой-нибудь трагедией, да. Думаю, многие знают про синюю бороду, да. И что не знаете? Это он там невест своих, короче, вылавливал, если не ошибаюсь, он их потом убивал. У меня в детстве была книга, где были сказки от Шарля Пьеро. И я всю эту книгу прочитала. И не один раз, потому что мне ее читали как сказки на ночь. Я их себе читала как сказки на ночь. Так что да. Я еще раз хочу всех поблагодарить за то, что у меня уже 200 подписчиков. И я думаю сделать видео вопрос-ответ, где я буду отвечать на ваши вопросы. Так что я попрошу вас написать видео. Так что я вас попрошу написать комментарии под этим видео с вопросами, которые вы хотите мне задать. Да. И я еще в телеграм-канале своем спрошу тоже. Так что, да. Я просто не знаю, что еще сказать. Завтра выйдет очень длинное видео. Прям очень длинное. Это даже для меня перебор чересчур, мне кажется. Но оно будет реально очень и очень длинным. И я, наверное, потрачу очень много времени, делая его. Ну, прям очень много времени. Потом оно еще будет 100 лет конвертироваться и выкладываться. Так что я надеюсь, что я все-таки его успею завтра выложить.